Camille par moi, Camille by me. Chronologie. Camille est né le 17 juillet 1786. Il alla à Rome en 1825. Il peint le pont en Arnie qui fut sa première peinture exposée dans le salon 1826. A gare dans le désert a été la première grande impetus peinture biblique que Corot a montré 1835. Camille Corot devint membre de la Légion d'honneur 1846. Fort de Fontainebleau est l'une des œuvres d'art les plus importantes de Corot parce que son école d'art est associée à Fontainebleau. 1846. En 1855, Corot a reçu la médaille de première classe pour la peinture. En 1855, Napoléon III a acheté une des pièces de Corot. Presque Corot était lié à son atelier d'art. Il a commencé à peindre 1860. Camille Corot est décédé le 22 février 1875. Camille Corot was born on July 17, 1796. He went to Rome in 1825. He painted the bridge at Narni, which was his first painting exhibited in the Salon in 1826. Hagar in the Wilderness was the first great ambitious biblical painting that Corot showed in 1835. Camille Corot became a member of the Legion of Honor in 1846. Forest of Fontainebleau is one of Corot's most important works of art because of his art school is associated with Fontainebleau, and it was painted in 1846. In 1855, Corot received the first class medal for painting. In 1855, Napoleon III bought one of his pieces. And since Corot was bound to his art studio, he began to paint people in 1860, and Camille Corot died on February 22, 1875. Souvenir de Mortefontaine. Une femme et deux enfants s'amusant au d'un lac plein de verre bordé d'arbres. Il est réaliste et il est magnifique. Camille Corot essaie d'exprimer ses bons souvenirs de sa visite à Mortefontaine. J'aime parce qu'elle est très belle et pleine de vie. C'est bon parce qu'il montre comment l'expérience Corot est. Memory of Mortefontaine. There is a woman and two children having fun at the edge of a flat glass lake lined with trees. It is realistic and magnificent. Camille Corot tried to express his fond memories of his visit to Mortefontaine. I like it because it is beautiful and full of life, and that it's good because it shows how experienced Corot is. Le Pont de Mantes. Il y a un grand pont qui traverse une rivière derrière des arbres. Il est réaliste et il est calmant. Camille Corot essaie d'exprimer l'atmosphère apaisante autour du pont. J'aime parce que de son aspect professionnel, c'est bon parce que ça montre son talent. The Bridge of Vantas. There is a big bridge that crosses a river behind trees. It is realistic and calming. Camille Corot tried to express the soothing atmosphere around the bridge. I like it because of its professional aspect, and that it's good because it shows Corot's talent. Castel Sant'Angelo. Il y a quelques bateaux sur le rivage en face d'un petit pont qui mène à Castel Sant'Angelo. Il y a un grand château en arrière-plan. Il se sent aventure et ouvert. Camille Corot essaie d'exprimer ce qu'il voyait en voyageant à Rome. J'aime parce qu'il est très réaliste, c'est bon parce qu'il montre comment bien Corot peut exprimer ses sentiments d'un certain endroit. Castel Sant'Angelo. There are a few boats on the shore of There are a few boats on the shore in front of a small bridge that leads to Castel Sant'Angelo. There is a big castle in the background. It feels adventurous and open. Camille Corot tried to express what he saw while traveling in Rome. I like it because it is very realistic. That is good because it shows how well Corot can express his feelings of a certain place. View de Florence depuis le Jardin de Boboli.
Deux hommes parlant dans un jardin avec la ville de Florence en arrière-plan. Elle est étonnante et joyeuse. Camille Corot essaie d'exprimer la belle vue de Florence. J'aime parce qu'il est possible ce plan parce qu'il montre la compétence artistique de Corot. View of Florence from the Boboli Gardens. There are two men talking in a garden with the city of Florence in the background. It is amazing and joyful. Camille Corot tried to express his feelings of the beautiful view of Florence. I like it because it is peaceful, and that is good because it shows Corot's artistic skills. Un film qui lit. Il y a un film qui lit un livre et il y a un homme dans un bateau sur le rivage en arrière-plan. Il est calme et réfléchi. Camille Corot essaie d'exprimer ses pensées solitaires. J'aime parce qu'il est bien fait. C'est bon parce qu'il est bien fait. A woman who reads. There is a woman reading a book, and in the background there is a man in a boat on the shore. It is quiet and thoughtful. Camille Corot tried to express his solitary thoughts. I like it because it is well done, and that it's good because it's well done. Première citation. Ne perdez jamais la première impression qui vous a ému. Never lose the first impression which has moved you. Deuxième citation. Si vous avez vraiment été touché, vous transmettrez aux autres la sincérité de votre émotion. If you really have been touched, you will convey to others the sincerity of your emotion. Sorry, I dropped my note card. Okay. Le sujet typique des œuvres de Camille était le paysage, par exemple, la ville d'Avray. The typical subjects of Camille's works were landscapes, for example, the ville d'Avray. Qu'est-ce que l'artiste exprime? Il exprime ce sentiment de lieu qu'il visite. He expresses his feelings of places he visits. Quelle était la contribution de cet artiste? Il a contribué de nombreuses œuvres d'art au salon. He contributed many artworks to the salon. This is 5 museums. We got the Metropolitan Museum, Harvard Art Museum, the Louvre, National Gallery of Canada, and the Musée d'Orsay. And this is the article. Compare et contrast, Claude and Monet. Similarité. Ils sont tous les deux français, and ils peignent tous les deux le paysage. They're both French, and they both paint landscapes. Différence. Alors que Monet fait partie du mouvement impressionniste, Corot fait partie du mouvement réaliste. Et leurs styles d'art sont très différents. While Monet is part of the Impressionist movement, Corot is part of the Realist movement, and their art styles are very different. As you can see in these two pictures, this is Monet's art and this is Corot's artwork. And that's the end. Oh, and this is the song. Sorry, now that's the end.